Приветствую, дамы и господа, с вами снова Демон, и мы с вами продолжаем проходить игрушку под названием Hogwarts Legacy. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Да, готов. Директор явно недоволен. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet Блэк, директор Хогвартса. Чё-то новенькое. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Да уж да. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Спасибо, профессор Уизли. Бля, ну это прям я в молодости. You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Ну, я буду выбирать все то же самое, что и при первом прохождении, которое на канале так и не появилось, потому что карта захвата начала брыкаться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Конечно же, это амбиции. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Спорить не буду. Да? You belong in Slytherin! Отлично. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Отлично. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow.
Спасибо, что пришли. Пиздуйте нахуй отсюда, да? Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Пойдемте, пойдемте. Профессор Уизли. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can Нет, be quite конечно. resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Ага. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. И вот примерно на этом моменте, в прошлый раз, запись приостановилась. И, Looks в like everyone's общем-то, gone. Better head to the common room. поиграть мне толком и не дали. Поэтому сейчас все это будем исследовать, расследовать, учиться. Так, что там у нас? Добро пожаловать в Хогвартс. Мне пора отправляться в свою гостиную. Поблизости слышатся какие-то голоса. Возможно, мне стоит последовать за ними. А возможно, не стоит, как бы. Может быть, все-таки голоса подождут до завтрава? Нет? Так, мы же бегать умеем. I suppose some introductions are in order. Ну давай. A new fifth year. Must be different, starting Hogwarts in your fifth year. Wonder where they're from. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor... Ага. Did you see the way they just waltzed in at the end of the sorting? Already knew that. Can't imagine Chelsea uses this place. Себастьян. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Да. Но это было It захватывающе. was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Ага. Что читаешь? What book were you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned Это textbooks. да, я согласен. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good Окей. meeting you. Good luck today. И тебе. Так, ну-ка. Revelio. Есть что-нибудь интересненькое, нет? Глобус. Диванчик кожаный. Кайфово, кайфово. If you do that, you'll lose. Trust me.
Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Чекмейт это не туше вообще-то, ну ладно. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Я. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Ой, ты посмотри на нее. Да мы и сами We справились. handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Давай, давай. И много ты летаешь? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Ладно, пока. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Ага. Так, ну и вот этот вот у нас, да? Явно что-то замышляет. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the Он common room, слепой. I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Ага. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Ага. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Охуеть. Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Ладно, приятно Thank you, познакомиться. Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Да ты что, ну спасибо. Дай-ка я с костями немножко поиграюсь. Ух ты. Ага. Так, ладно. Блин. Поспать не дадут бедному ученику. Ух ты. Ну-ка, подожди. Ага. Неплохо, неплохо. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs?
Gals? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Отлично. Here you are. Ёб твою мать. Это еще что такое? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Отлично. Стараюсь. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Сейчас, подожди, я вот этот сундучок осмотрю. Он привлек мое внимание. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Ага. Ну, клево, конечно. Возможно, это не сравнить с 5-й логикой, но все равно неплохо. Do keep up. Так, а это что? Ага. Why don't you cast Revelio on that side Revelio. and see what details the field guide can provide? Так. И что? Ага. Статуя Кельпи. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это Лох-Несское чудовище в Шотландии. А Лохнесское чудовище — это разве лошадь была с длинной гривой? Ну ладно. Ага. Так, options, да? Так, это ваш уровень волшебства, опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Окей. Так, ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Ну давай. Так. Выбрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний, возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Окей. Так подожди, дай заберу награду-то. Очки какие-то новые. Собрать 2 страницы, то есть пока не могу. Окей. Так, что еще? Коллекции. Это у нас что? Так. Ну это вот она и есть, да? Статуя Кельпи. А это что? Ага. Внешние виды.
Ладно, допустим. Снаряжение. Так. Перчаточки. Ну-ка. Использовать. Неплохо. Шляпы. Не, такую точно нет. Хотя там как-то можно, по-моему, ну-ка. Использовать. Но при этом как-то можно ее сделать невидимой. Или до этого еще надо дойти, да? Ладно. Это пока еще недоступно, судя по всему. Очки. Пока со своими похожу. Шарфик. Не, ну... Что это за бомжарский шарф? Какой-то. Не хочу. Это вот то, что сейчас на нас, да? Ага. Плащ. Ага. Окей. Палочки у нас нету. Так. Ну и задание, да? Добро пожаловать. И пока что все. Подожди, путь в Хогвартс. Это что? Люмос Протега Ривелио. Ага. А, это выполненные. Окей. Ага. Ладно. Задание, совиная почта, таланты, инвентарь, снаряжение, карта. Карта, ну-ка. Ух, твою мать, да. Очень много всего. Так. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Окей. Буду внимательнее. Так, это что? А, это у нас пока все закрыто. Нигде ничего нету больше. Сундук. Сундук я вроде уже видел. Идем дальше. Так, еще один сундук. А это у нас что такое? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Окей. Открыл. Так. Ага. Подожди, а куда надо навести? Лестница Хогвартса. Ага. Окей.
Пристройка к библиотеке. Ага. Да, интересная игрушка, конечно, хотелось бы, возможно, даже поиграть бы на 5-й плойке, но... Во-первых, у меня все равно нет 8К телевизора для полного, скажем так, получения удовольствия от игры. А And here we во-вторых... are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ну, я бы не сказал, что это прям уж сильно You can get экономит almost время. anywhere in the castle quickly from Central Hall. Учитывая, сколько времени тратится на Always загрузку. something Так, happening here. где? It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Блять, не пойму. Вот оно, да? Ага. Акцию я пока использовать не могу. Ща. Ага. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ага. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Окей. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Отлично. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins, and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Ну да, да. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you.
Good luck today. And И вам remember не to хворать. use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Окей, подожди. Мне так и не дали осмотреть вот это зеркало. А с ним нельзя сейчас повзаимодействовать, да? Revelio. Так. I don't trust any of the boys. You find one Во, нашел. Так, отлично. Фонтан в центральном зале. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Окей. Подожди, я не туда немножко нажал. Коллекции. Нет, подожди, испытание, все правильно. Так. Ага. Получить награду. Так, а тут надо 8 уже, да? Ага. Да, здесь уже надо 8. Ладно. Revelio. Больше не звянькает? Нет, звянькает где-то. Так, ладно, фиг. Давай. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Есть такое. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Я согласен. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, окей. Да ёптать. Занятие по защите. Так, что там? Ага. Окей. Начните отслеживать задание с помощью креста. Продолжить. Ага. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
Ну, это да. Поехали. Так, подожди-ка. Revelio. Нет? Ой, ёпта. А что с балалайкой-то? Почему она такая уёбищная? Так. Ладно. Ага. Это что? А, нихуя себе подгрузочки. Пиздец. Да. Revelio. Еще одно зеркало. Извянькает, судя по всему, именно оно как раз-таки. А это что такое? А, еще одна хуйня для телепортации. Так, это вниз. А наверх-то как? Ага. Revelio. Get away from me! Вау. I cannot do this for all eternity! Так. Ага. Ой, а мне не сюда, что ли? А, еще выше. Еще выше. Окей. Revelio. Так, подожди, там сундук какой-то. Так, во-первых, да, перемещалка. And then the werewolves joined the goblins in the Goblins, uprising. werewolves, where were you? In the Так. Goblin Rebellion of And by the end 1752? of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it Так. wasn't. Oh, what fun! I won't Блин, say my можно goodbyes. заткнуться. I can cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was А, это Albert Boot. Пивс. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. Так, It was окей. Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Так, ну смотри. По идее, вот здесь двойка. Двойка это у нас что получается? Единорог. Блять, какие же страшные текстуры, это пиздец. Подожди. Сова. А, тут через один. Ну тогда вот этот, наверное. Так, тогда смотрим. Если единорог это двойка, плюс 4, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 это цветочек должен быть. Так. Нет. А тогда подожди. Ага. Окей. Перчатки без пальцев красного дерева.
Revelio. Здесь еще что-то есть? Да. А, это нет, это перемещающий порошок. А это большой естественный участок чего? Так, а лохомору я пока не знаю. Ага. Ну ладно, пойдем тогда на занятия. Так, подожди, а где сундук? Где-то выше, да? Revelio. Да, выше. Так, а я могу туда как-то залезть? Похоже, что нет. Ладно, хрен с ним. Here, behind you. There's an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ох, твою-то. А, акция, да? Давай, ладно. Accio. That is not bad. Неплохо, You are да. a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну, пойдем, пойдем. After you. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Итак,
Что я должен сделать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at excellent control. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you... That's it! Понял. Very good! Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Окей, давай. Watch this. Phew. Ладно. Accio. Я так тоже умею. Да бля, Don't lose your нечестно. composure. Почему на обучении все было заебись, а сейчас все как-то через жопу? That is how it's done. Accio. Бля, я тебе говорю, они физику им поменяли. Let us see this. Это нечестно. Excellent control there. Да и пошла ты нахуй, я просто поддался. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Ну, естественно. There we go. Accio. Splendid! Ладно. Here we go. That is how it's done. Accio. Ну, блять, Stay конечно. focused. Be sharp. Да пошло оно все нахуй, все подстроено, чтобы я проебал. Нацай, сосай, ёпта. Very good, both of you. Well done. Да пошел ты, старый пень. Специально там все подкрутил так, чтобы ее шары останавливались, а мои, блядь, улетали. Мою полосу, блядь, этим лаком натерли. Специально. Или этим, блядь, не лаком. Ну ты понял, короче. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence.
I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use A word, if you would. if you're so You wanted inclined. to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. По-моему, его русский озвучивал. Так, окей. Первоклассный студент, ага. Revelio. Так, страницы нигде не летают. Замок, да? Ясно, ясно. Так, окей. Hello there. You're the new student, aren't you? Вот тут где-то летало, да. Ага. Так. Это у нас что? Тут у нас возможность подняться еще выше. Окей. Revelio. Так. Еще выше. Так. Да блин, не застревай ты. Revelio. Опа. Собрать. Гобелен с изображением Варнавы вздрюченного. Блин, за что же его вздрючили-то, интересно. На гобелене изображена глупая попытка Варнавы вздрюченного обучить троллей балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилие увенчалось успехом. Да. Revelio. Видимо, тролли все-таки его вздрючили за такие попытки. Так. Ага. Так, а это что? Еще выше можно подняться? Подожди, я еще тут не осмотрелся. Это что за класс? Revelio. Так. Дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признались, что неверно понимали природу метеорных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работ астронома-итальянца, заметь, все они маглы, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор.
Это гениально. Можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковалась под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой я вынуждена так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. У нас впереди настоящее приключение. Скучаю по тебе, сестра, и надеюсь, что у тебя все хорошо. С любовью, Сухитра. Так, а это что? Ревелио. Блин, да, текстурки здесь все-таки какие-то недопиленные. Ну вот что это вот за полигоны? Да. Я не думал, что по сравнению с пятой плойкой здесь все настолько ужасно. Да. Ну ладно. Так, а давай еще выше поднимемся. Что тут у нас? Ревелио. Так, тут еще одно зеркало, которым мы пока ничего не можем сделать. Сундучок с рябиновым отваром. Ага. Так. Так. Телескоп. Тот самый. Ревелио. Где-то что-то выше, да? Блин. Да где чего? Я не вижу. Так, вон там что-то есть. Здесь, что ли? Ага. Ревелио. Так, астрономический телескоп. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Так. Ага. Это у нас что? Сундук. Дундук. Ревелио. А это омут памяти, что ли? Или нет? Чаша какая-то. Ладно. Так, давай-ка переместимся куда-нибудь. Побочные задания, да? Ой, нет, подожди. Карта. Ага. Давай вот сюда. И оттуда просто спустимся. Так, а время-то уже час. Почти. Ну, сейчас сходим на еще один урок, и тогда уже будем заканчивать. Уж дюже затягивающая игра. Сложно остановиться. На время прохождения данной игры все остальные активные прохождения на канале, такие как Sonic Adventure и Darksiders 2, временно приостановлены.
будем проходить эту игру. Хотя Соника, может быть, добью как-нибудь. Но это не точно. Вот, так что, если ждали, ждите. Так, сейчас. Ага. Ёб твою мать. Вот это да. Похоже, надо было раньше заканчивать, да? Пиздец, и чё теперь? И долго я так падать буду? Да. Эх. В такие моменты начинаешь задумываться о том, а насколько плохо игра бы выглядела на твоем компе, блядь. Учитывая вот такую вот херню. Не, ну это походу все, да? Ладно, в таком случае будем заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Демон. Всем удачи и пока.